Good evening, everyone, and welcome back to my channel. Okay, I'm so excited for this episode, obviously, because it's a Monday. I'm always very excited about Monday, and I hope you can hear me clearly because my internet has been acting up because of the heavy rains earlier this afternoon. But I hope it's a lot better now. So please let me know kung maayos yung internet ko. But before that, I'd like to greet good evening to those to our live audience, and of course, we will use for this particular episode the words "good morning" because as salespeople always say, it's always there's always good in the morning, and it's always morning sa sales kasi nga lagi dapat brilliant ang ating mga araw, so it's always good morning for the salespeople. So I'd like to greet good evening to the non-salespeople in the room, and I'd also like to greet good morning to the salespeople in the room. I'd like to flash some of your messages. Lutang na talaga ako. Okay, I'd like to greet, syempre, ang ating first honor for tonight. Hello, Sir Joseph. Thank you so much for tuning in. Si Miss Lynn, thank you so much for tuning in. Um, Miss Sonia, thank you so much. Okay, good evening. Thank you, Miss Lynn. And of course, Miss Edith, obligado, pasensya na din, wala din akong eyeglasses. Okay, good evening, good evening. From Teo Alex, Miss Teo, good evening, Mentor June, Mentor June and Ivy, thank you so much. And of course, to Mr. Gerard, thank you so much for tuning in. Good evening, sa'yo. And of course, I'd like to also greet all our audience who are watching naman via replay. Thank you so much. I still can actually see the people who are watching via replay kasi we can see it in the analytics. So sa back end, we can definitely see all of your presence, whether you're online or offline, or you're watching from YouTube or you're watching from Facebook. We can see you. So please leave a comment. You can also post your questions if you have questions for me and for our guest speaker. Do not hesitate to get in touch with us. Kaya actually ang advantage ng mga live podcast episodes is you can directly interact with us, unlike kapag recorded or kapag nanonood lang kayo ng YouTube video, you cannot interact. But here, you can interact with us live. And I'm encouraging everyone kasi syempre, laging special yung mga guest speakers natin. Lalong-lalo na po tonight kasi nandito na naman po sa ating podcast episode ang mentor ng mga mentors, okay? Ang tawag ko sa kanya ay legend builder. Kasi yung mga legends na kilala ko, siya yung mentors ng mga yun. So, I'm really honored to have him regularly on our podcast episodes. And of course, I'd also like to greet those who have been recommending mga topics that they want to hear. Please have more patience because we are also gathering speakers to talk about other topics. Yeah. So, but tonight we are going to talk about our Motivational Monday episode, which is all about the concept of Bahala. So first, let me introduce our podcast episode for tonight. It will all be found sa mga books po ni ng ating guest speaker for tonight, no. So if you are planning to stay, please stay up until the end because you may just get a chance to win an ebook for tonight. Ayan, sobrang generous ang ating guest speaker. He will be giving away ebooks. So stay until the end of the podcast episode. So tonight we celebrate the life and works of Dr. Felipe Landa Hucana, who we honor on his 8th death anniversary this year. And we are also expressing our gratitude with his son, Dr. Felipe Landa Hucana Jr., who is continuing his father's legacy as a professor in the University of the Philippines. Our guest speaker for tonight is known as a sales guru. He has been a salesperson for almost 40 years. His first experience in sales was working as an account executive for the Philippine Education Company in the mid 70s. He traveled the whole Visayas and Mindanao selling books, after which he transferred to another company as a field sales manager and was later on promoted as a national sales manager. And of course, as I mentioned earlier, I call him the legend builder kasi yung mga kilala nating legend, siya din yung epic na mentor. So, hindi ko na patatagalin yung ating agony. I'd like to introduce to you our guest speaker for tonight, Mr. Juscoro Garing Jr. or mas kilala sa tawag na Sir June. Mr. June? Thank you. Thank you, Good evening Ivy. po. Good morning. Welcome again to Good the morning. meeting of the champions.
Ulit-ulitin natin, ano, wala tayong afternoon kasi siesta time, walang evening, sleeping time, kaya palaging Yeah. good morning. So, welcome. Good morning. Morning na talaga tayo matatapos after 1 hour. Correct. Of course, we'd also like to promote the program. So mamaya po, if you have questions, get in touch with us. Do not hesitate to post your comments on the comment section. So we will be starting it in a bit. Hold on. I-share ko lang po yung screen ko for the benefit of everyone. Okay. Take it away, Mr. G. Okay, so thank you. Acknowledge ko lang, marami akong mga in-invite na mga fellow trainers natin, yung nag-undergo ng trainers training at saka yung some of our past students. Nakita ko, early bird sila, bumati na sila. So anyway, very important, this is a motivational Monday for you, IB. Kaya nga parang sabi nga ni Sig Ziglar nung araw, ang motivation parang maliligo ka. Di ba? Kasi paglabas mo, ang daming mga toxic, madaming mga negativity. So kailangan na 'di ba, magligo ka. So parang pagkatapos ng program ito, parang bago kang ligo kasi dapat motivated ka. So thank you again. We will start with the best definition ni Dr. Felipe Landahucano. Diyan lahat nagsimula itong program namin for the past 38 years. So again, ito ang pinakamagandang definition niya. What is a Filipino? Ang ganda ng kanyang poetic definition. A Filipino is like the mythological bamboo who sways valiantly with the winds of misfortune, only to rise unscathed when the tempest is over to meet again the warmth of the morning sun. Again, sabi ko kay Dr. Ocano, sabi niyo pag English, it will stimulate the mind, no? Pero pag Tagalog, it will touch the heart. So, pinatagalog ko. Ito yung kanyang Tagalog version. Next slide. So, the next slide. Ayan, yung next slide natin, yung Pinoy naman. Ano ang Pinoy? Yan. So, ang Pilipino ay maihahalin tulad mo sa isang maalamat na puno ng kawayan na magiting na humahapay dahil sa bugso ng kalikasan. Ngunit bumabangon muli at tumatayo upang harapin ang maaliwalas na bukang liwayway. So mas lalong hindi naintindihan, di ba? But very important yung kanyang na talagang we will not just survive, we will thrive because that's the Pinoy, di ba? The adaptability, the flexibility. So yun ang i-discuss natin mamaya. Thank you. Next slide. Okay, so thank you. So ipapakita ko lang sa inyo yung saan ba nakuha yung the word bahala. Kasi yun ang ating topic ngayon, di ba? Yung the word bahala as the Filipino psychology of success. So kung mapansin nyo, ito yung last topic natin, di ba? Yung concept of asal. Ano yung asal? Yung character, yung iyong niluloob, yung iyong pinagmulan. O sa Japanese, they call it ikigai. Pero meron na tayo core values, asal. So inside the core values of asal, may tatlong tinatawag na core values. Yung number one, yung magsisimula tayo sa ilalim, no? Yung number one, qualities ng Pinoy, yung core values, yung number one, tinatawag nating relationship, kapwa. Sa communication naman, very important yung word na damdamin. And then third, yung dangal. So these are the core values. Kaya nga po ulit-ulit niya sinasabi, para sa mapayapang samahan, wag kang magpipinsala ng kapwa. Number two, wag mong sasaktan ng kanyang damdamin. And number three, wag mong dudungisan ng dangal. So dito sa mga tatlong pamantayan ng Pinoy, may mga tinatawag na norms, no? Yung rules of conduct specific to situations. So tatlong situation lang ang i-review ko ng mabilis. Yung tinatawag na group situation. Ano daw yung mga in a group or social situation like this, no? In a webinar, in a group of people, ano yung tatlong patakaran, rules of conduct. In a group situation, expected sa atin to.
yung pakikisama, to be concerned with. Pag one-on-one naman, magaling ka makitungo. And during crisis, ang ginagamit natin na norms, magaling ka makiramay. Lahat ng Pinoy, yan ang talagang mga patakaran to protect yung concept, yung core values na pakikipagkapwa. And then when it comes to communication, very important yung feeling, yung damdamin. So again, in a group situation, wag kang maghihiya in a group situation. Parang sa training, praise in public, punish in private. And then one-on-one, dapat meron kang delikadesa or politeness or refinement. And then during crisis, expected yan sa Pinoy. You have to show compassion, awa. Tapos dito tayo pupunta sa concept of yung core values ng dangal. So sa concept of dangal, moral aspects ng Pinoy, makikita nyo in a group situation, nandun yung word na i-discuss natin, yung concern. Sa Tagalog, pagbabahala. So doon tayo kukuha ng concept natin as the Filipino psychology of success. And of course, one-on-one, importante yung respect. At saka during crisis, what is expected from us? Pagtanaw ng utang na loob. So just to review, dito ho nanggaling yung the word pagbabahala as part of rules of conduct or patakaran norms to protect the moral side. Now, huwag mong dudungisan ng kanyang dangal. Para hindi mo madungisan ng kanyang dangal, tatlong bagay, di ba? You have to always show concern as a group. Kailangan one-on-one, nandun yung respect, paggalang. And number 3, during crisis, expected yan, yung pagtanaw ng utang na loob. So, yun lang ang pinaka-review natin para malaman nyo kung ano yung source of information natin. Sige po, next slide. Okay, so yan ang pinaka-summary nito. Pag nakabisado mo na ito, as we discussed last time, ang mangyayari ganyan. Ang tawag niyan sa English nung araw, ang tawag niyan, SIR, no? Smooth interpersonal relationship. Sa Tagalog, para sa mapayapang samahan, kailangan protektahan mo yung tatlong values. Huwag kang magpipinsala ng kapwa. That's relationship, di ba? At pag nagsasalita ka, huwag mong sasaktan yung kanyang damdamin. And of course, yung the highest level, yung kanyang moral aspect, huwag mong dudungisan ng kanyang dangal. So these are the 3 guidelines for a smooth interpersonal relationship. Okay. So next. Ito yung challenge para sa atin, no? So tingnan niyo yung definition, ha? Mamaya babalik-balikan natin yung keywords na yan. Kaya ang tanong natin to start our program, mamaya, anyway, dialogue naman tayo, mode of question and answer. At sagutin nga ninyo sa sarili nyo, pag narinig nyo yung bahala, ano yung definition nyo? So, very important. Kasi nung araw, pag sinabing bahala, ang definition nila, que sera, sera. No? Come what may. Di ba? Pero dito, papakita namin sa inyo mamaya, with examples and application, the word bahala is a calculated risk. So in other words, tama-tama ito during crisis, no? Especially this time. During crisis, what do we say? Para tayo hindi lang magsusurvive or magta-thrive. In other words, when you are facing a blank wall, you have to make a decision. What do you do? What do you say? So these are the keywords na sinasabi. Example, sasabihin mo, naku, ang laki ng quota natin, ang hirap na nga ng buhay, ang hirap ng makabenta. So pagka ganon, para ikaw na, parang surrender ka na, parang loser ka na. Pero kung positive ang interpretation mo, it's a calculated risk. Di ba? So ang sinasabi natin, bahala na. Di ba? Para bang nag-a-apply tayo ng trabaho, wala ka namang experience sa sales, no? So nag-apply ka. Anong sinabi mo? Bahala na. Di ba? Mag-aasawa ka na, hindi mo alam kung ready ka na. Ano yung sinasabi nyo? Bahala na. Bibili ka ng bahay at lupa, hindi mo alam kung kaya mo. Sinasabi mo pa rin, bahala na. So, pag ginamit mo yan positively, positive ang results.
But if you say it, bahala na. So that's the difference, no? On the application, it's not what you say, but how you say it. Another interpretation. Pag sinabi ng boss mo, may target kayo after a meeting, after the training, di ba? Bibigyan ka ng quota, target. Sabi niya ang quota mo rito, 1 million in 1 year, ha? Dapat 3 units in 3 months, no? Kung real estate. Basta kung anong produkto mo, lahat tayo may target or quota. Diba? Sabi niya, o territory, o bahala ka sa Makati, ha? Bahala ka rito sa Manila, ha? Bahala ka sa Quezon City. Yan ang mga territorial management, di ba? Pag sinabi mong bahala ka, ang talagang definition niyan is of personal accountability. Hindi kaya sira-sira, bahala na, come what may, bathala na, leave it to Jesus. In God we trust, di ba? The same thing when you're conducting team building, meron kayong target the next quarter, di ba? Normally, katulad ng mga ibang organization, every quarter, especially pharmaceutical industry, meron tinatawag silang revalida. Every 3 months, kasi ang performance ng tao, di ba, parang law of diffusion, gumaganon, di ba? Pag excited yung tao, pataas yun, and then later on, nagle-level tsaka bumababa. So bago bumaba on the first quarter, binibigyan na nila ng review, revalida. Kasi may bagong target na naman, di ba? Sabi nga ni Father Dave, kailangan BTTY, we must be better today than yesterday. Yun lang yung sinasabi niya. Kaya you have to challenge your past quarter or past year, no? Kaya pagka after the seminar, goal setting, ano sinasabi natin? Yan ang keywords. Bahala kayo, ha? Ito yung target natin for 1 year. Last quarter, we hit the target. Kulang tayo. Dadagdagan natin yun the next quarter para sa ating annual goal. Pag sinabi ng mga tao, boss, pag sinabi, bahala kayo dyan, ha? Ang ibig ang tunay na meaning ngayon, responsible yung grupo. Ang problema dyan, pag sinabi ng tao mo, pag sinabi, ay bahala ka, ikaw yung boss eh. Yun ang problema. Di ba? Ang ibig sabihin, hindi sila believe sa'yo. Kasi sabi ka ng bahala ka, kami naman ang kawawa. Ang ibig sabihin, makikita mo yung mga reklamo nila sa iyong management, no? O sa iyong organization. Bahala ka ng bahala, kami naman ang kawawa. Pero pag sinabi ng tao nyo, talagang may team effort, may unity. Pag sinabi ng mga tao mo, boss, kami ho ang bahala, bahala kami. Diba? It's a group confidence. So yun ang challenge na tatalakayin natin. Paano natin gagamit yung the word bahala in a positive perspective? Kaya nga ang definition ni Dr. Ocano dyan, bahala is a motive force. It's a psychological prop people lean on when they are facing a blank wall and they have to make a decision. Ano yung sinasabi nilang words? I-type nyo. Ano sinasabi natin? Parang alam mo, hindi mo kaya, alam mo, nahihirapan ka, di ba? Pero before you say the word, may secret. Ano yung word na yon? Na pag sinabi mo, parang hindi ka makakapaniwala sa mangyayari. Diba? Because meron kang sinabing word. That's the real secret, no? Which is basically sa Bible based. If you put God first in all your undertakings, whatever is your goal, whatever is your commitment, sabihin mo lang sa Kanya, Diyos ko. Diba? Given the environment, given the situation, kayo na po ang bahala. Diba? So pagka ganon, action-oriented. Kaya nga mamaya didiscuss ko sa inyo, ano ba yung 5 steps? Pagka sinabi ng Pinoy na bahala, ano yung nasa isip niya? Ang tawag namin diyan, yung tinatawag naming 5 P's of goal setting, no? Ang tunay na goal setting in a Filipino perspective, 5 steps yan. Ano yon? Yung number 1, pagka sinabi mong bahala, immediately meron ka ng tinatawag na paglalarawan. Meron ka ng nakikita na dapat mong gawin. Diba? Kaya ang tawag doon, step 1, ilarawan mo, paglalarawan ko, gusto ko kotse, gusto kong kumita, gusto kong ma-recognize ako, gusto kong magbakasyon, gusto kong bigyan ng gift yung family ko, di ba? So napipicture mo agad yun ang number 1. Yung tinatawag na paglalarawan. Picturing in one's mind kung anong gusto mo na, o tinatawag nating visualization. And then after the visualization, paglalarawan, what is next? Pag nakita mo na yung gusto mo, anong gagawin mo? Very important, yung decision making.
Kaya second step nun, pagpapasya. Ngayon na nakita mo na clearly defined kung anong gusto mong ma-achieve in the next 3 months, the next 6 months, the next 1 year, so what do you do next? You have to make the decision. Pagpapasya. And then third, pag nag-decide ka na, third, kailangan meron kang timeline. Kaya ang third steps doon, pagtatakda. Kailangan merong timeline. In 30 days, in 90 days, in 1 year. So very important yung pangatlo, di ba? Yung tinatawag nating pagtatakda, timeline. And then number 4, pag meron ka ng timeline, what is next? Light, camera, action, which is pagkilos. And then the last P, yung tinatawag nating pagganap. Di ba? Naganap na. So, yun ang proseso. Pagka ginamit mo itong principle na ito, yun ang lalabas sa iyo. But very important, you know the steps. Ulitin ko lang ha. So, step 1 ng paggamit ng Filipino Psychology of Success. Number 1, paglalarawan. Visualization. Number 2, pagpapasya. Pag nakita mo na yung gusto mo, you have to make a decision. Pagpapasya. Third, lalagyan mo ng timeline. Pagtatakda, kailan yun? Number 4, meron ka ng action plan. Pagkilos. And then without you knowing, what will happen? Naganap na. It becomes a reality. So those are the basic steps and foundation dito sa ating Filipino Psychology of Success. So IB, yun lang ang pinaka-excerpt nung program natin. So we can now proceed to question and answer. Para meron tayong mga audience involvement, I'm sure a lot of people will challenge or will ask a lot of questions para ito clear sa kanila. So thank you, IB. Thank you. Thank you, Mr. G. Actually, nagte-take down notes din ako habang nakikinig ako. Kaya nakangiti ako sa studio. Anyway, thank you so much, Mr. G. Of course, we definitely, for sure, marami pong tanong kayo dyan sa audience. But meron tayong unang tanong na gusto nating masagot. Mr. G, ang tanong ay, ask ko lang po, if ang pagkakaroon ng mindset na bahala na is negative po ba? Okay, again, everything is pananaw, no? Pagka negative, yung isinulat ng Amerikanong writer, no? Na que sera. Yun ang ibig sabihin daw ng the word bahala. It's, ano mo ang Pilipino, para bang, di ba? Bahala na, parang, anong tawag doon sa English, para bang, ilagay mo na lang sa tadhana, parang it's a fate, no? Bahala na. Que sera, come what may. Leave it to Jesus. Di ba? Anyway, di ba? Even the Americans sa kanilang dollar nakalagay doon, in God we trust. Di ba? So, again, yun ang medyo negative. That's why ang challenge sa atin, ipapakita namin sa itong the word bahala. Pag sinabi mo yan, of course, the secret, no? Put God first, Diyos ko. Whatever is your goal, kung ano man yung sinulat mo sa mga vision board mo, pagka na-clearly define mo yan, to specific, ang tawag doon, pagka na ikaw ay nagpaglalarawan, ang susunod dyan, yung tinatawag na make it specific to become terrific. Di ba? Parang ganun. Dapat talaga clearly defined goal. So, now let me give you pala a brief story pala. Nakalimutan ko yung kwento eh. You know, Dr. Ocano is a colonel. Full colonel yan kasi professor yan sa National Defense College of the Philippines. Actually, ang unang research niya dito sa concept na ito, sabi niya, sino ang nag-survive during encounter with the Armed Forces of the Philippines, NPA, nice people around, at saka yung mga MNLF nung araw, di ba? So, sino nag-survive sa palagay niyo? Siyempre, nasa Veterans Hospital. Di ba? Kaya nga survive eh. Di ba? Sugatan na sila doon. So what he did, in-interview niya yung mga survivor doon sa encounter, di ba? Kasi kuminsan talagang they are outnumbered, di ba? Mas marami yung kalaban na nagtatago sa bundok na mas magaling sila diyan, di ba? Tapos parang kulang na yung baril nila, marami nang namamatay sa kanila. So, tinanong niya, sabi niya, "Iho, paano ka nag-survive?"
Sabi niya, alam niyo po talagang grabe yung pagka-encounter. Ang dami naming kalaban, kokonti na lang kami. Basta ang ginawa ko na lang ho talaga, nagdasal ako. Sabi niya, ano yung dinasal mo? Ito, Diyos ko, kayo na ho ang bahala. Tapos pinaputo ko na yung basta nagpaputo ko lang kung saan. Paggising ko, nasa ospital na ako. Kaya hindi ko malaman na talagang yun ang sikreto. Sabi niya, so with that, sabi niya, ang gandang concept niya yun. Now when you are facing a blank wall, you have to make a decision. Bibili ka ng bahay, nag-aalinlangan ka, mag-aasawa ka, hindi mo alam kung alam mo na, bibili, di ba? So ano yung sinasabi mo agad na powerful? So yun ang lumabas, yung Diyos ko, kayo na po ang bahala. In fact, joke-joke lang ito, pero totoo itong nangyari. Ewan ko na, ikwento ko na ito sa inyo before, but basically, may kapatid ako sa Mindoro, which is my home province. Matadero siya, mataba. Manong Nelson, eldest brother ko yan. Sabi niya, one time, umiinom siya ng tubig. Tapos yung tubig na iniinom niya, parang hindi lumalampas dito sa lalamunan. So, doon lang siya nagdasal. Diyos ko, ang anak ko po 6. Ang sabi niya, kayo na po ang bahala sa kanya. Parang sumagot daw ang Diyos, loko-loko ka, anak ka ng 6 na 6, tapos bibigay mo sa akin ng responsibility. So, nung narinig niya yun, biglang pumasok yung tubig. Yung pala, sabi ng mga doktor, that's already a heart, parang mild heart attack Oh. na yun. Pag umiinom ka, tapos nabablock dito, sabi niya, that's already a sign of a mild heart attack. So parang yung his Oh. life was saved because tinawag niya talaga ang Ginoo, di ba? That's why very Mhm. powerful i-combine yon. Kaya kung sino man yung nagtanong na yon, i-combine niyo po yon. Whenever you are facing a blank wall, tatanggalin ka na, you don't know what to do, 10 call na, puro rejection yan. Dapat uuwi ka, sabi mo nga, one for the road, isa pa nga. Yan ang sikreto ni Pilimon Barbasa, yung kasama ko na may-ari ng Philbars Comics. When he was with the Merced Drug, siguro, di ba, dapat may benta kayo. Mga gamot, nagbebenta siya sa mga clinic, no? Sa pasunta mo, yung mga corporate dyan, ng mga clinic. Abas, sabi niya, mag-aalas 5:30, wala pa na siyang benta, nahihiya siya na pag-uwi niya na wala siyang benta. So, di ba? So, yun ang dinasal niya, Diyos ko. Nakakahiya, hihiyain na naman ako pag wala akong benta, tatawagin ako dun sa unahan kasi ako yung walang benta. Diyos ko, kayo naman bahala, bigyan naman niyo ako ng kliyente. And then, paggising niya, pagbukas ng mata niya, nakita niya yung Levi's, Philippines. So, pagpasok niya doon sa clinic, sabi ng doktor, taga Merced, naku, kailangan namin ito, etc. Meron ko bang ganitong stock? Meron ko bang ganitong stock? Abay, na-surprise siya. Tawag agad siya sa opisina. Sabi niya, nandito ako sa Libis. Kasi Ilonggo eh. Nandito ako sa Libis. Sabi niya, anong Libis? Basta, Libis, nandito ka sa Libis, doon sa Quezon City. Hindi, sa Libis. Ano nga yung Libis? Yung pork and beans? ILIBBS? Hindi Libis. I-spell mo nga Lebis. Libis. Yung pala Levi's. Di ba? Ano, natatawa na lang siya, di ba? Pagka mga ganong klase, you just see the humor in it. But that's a true story. And that's Philemon Barbasa, yung may-aring Phil Bars, no? Yung mga may chain of stores na Yes comics po. and magazine. And he's one of my best friend. Magkasabay kami yan eh. Talaga po Ano ba? lang siya ng year. 1974 siya sa PECO eh. Philippine Education Company. Ako 1975. Pero yung record niya sa PECO, ang quota namin doon 5 to 10,000 lang, no? Pesos worth of subscription. Kasi noon ang trabaho namin eh. Nagsusolicit kami ng Time, yung mga popular magazine, 'di Mhm. ba? Ang quota namin 10,000. You won't believe. Ang benta niya 2 million in 1 month. Oh, wow. Kasi, 'di ba? Wow. So yun ang kanya. In fact, surprise sa kanya yun eh. Kasi na-assign siya ako assigned sa Central Visayas eh. Cebu and Bohol. Siya naman sa Samar Leyte. Yung isa kong kasama, assign naman sa Bacolod, Iloilo, Western Visayas. Tatlo kaming na-assign doon sa Visayas. Talagang sabi niya, ano ba naman to, Samar and Leyte, puro bundok. Talagang that time, 1970, 75, talagang ayaw mong ma-assign doon. But because of the sprayer pa rin, ang dami niyang mga example dyan eh. So, doon niya nakita yung BISCA, yung Visayas State College of Agriculture, na pagpunta niya, nung nalaman siyang ahente ng libro subscription, may budget yung presidente kasi gagawing state university.
So siya nagpuno ng libraries doon. So you'll never know, but talagang that's the power of prayer. So basically yun, Ivy. To answer, I That hope yung nagtanong, gamitin niya ito, i-apply niya, don't look at it negatively, look at it positively. Then makikita mo, positive ang result. Sabi nga ni Sig Ziglar, di ba? Positive words make positive difference. So use it positively. Okay, so That's true. thank So you. it's all about perspective. Thank you, Mr. G. So I'll start with my own set of questions, and then we'll go back to the questions from our audience. So Bahala is a concept of trust, as we saw a glimpse of the presentation of Mr. Garing. So Bahala is a concept of trust. When people say that we should trust them, especially in this day and age, we tend to be cynical, and it can be difficult to convince people to trust. So kasi ngayon po, 'di ba, lalong-lalo na marami pong mga fake news, maraming mga kung ano-anong kapekean na kumakalat. Ngayon po, ang tanong ko is, what are the possible reasons why people do not trust other people? Kumbaga, bakit ayaw nating magtiwala sa mga kapwa natin? Lalong-lalo na po sa panahon ngayon. Okay, ang ganda ng tanong mo talaga, Ivy. At least tinagalog mo na. Kasi pagka sinabi mong, bakit kay mga tao parang walang tiwala, no? Again, pag sa the word trust, masyadong it stimulates the mind, English, no? Pero pag sinabi mong walang tiwala, parang mas nararamdaman ng Pinoy. So, di ba? Parang ganito, manager to salesperson. By the way, I'd like to acknowledge Marjorie Lat, the sales director of Jamaica, developer from Naga. Nakita ko si Marjorie from Bicol. Oh, Oo, si maray yan. na banggi, madam. I'm a Yan, proud thank Bicolana, by the way. you. Taga Okay. Albay po ako, Mr. Garing. Oh, kaya nakikita mo makikita mo si Mars, palagi yung naka-pink. Di ba? Okay, no politics na. Baka na naman ma-block na naman tayo. Okay. So, okay, maganda yung tanong mo. Yan tinatawag naming concept of tiwala. Di ba? Ang sales process, sabi nga natin, step one, dapat you build friendship. Di ba? Yun ang step one eh. And then pag na-build mo na yung friendship, rapport, ang second step mo dyan is to develop trust. Hindi agad bigla na tiwala. Nobody will just trust you first time. Sometimes Chinese Right. nga, it takes 6 to 10 times bago ka mapagkatiwalaan. So yung step one, talagang kaibiganan mo muna. Build friendship. Pag nakuha mo na yung friendship niya, doon mo ipasok yung concept of tiwala. Develop trust. And the last, para makabenta ka, di ba, you gain the respect, which is your credibility. So pag sinabi pagka ang mga salesperson kasi parang police state, binabantayan kasi may sweldos, di ba? So talagang 8 to 5, nasa ka ng 8 to 9, 9 to 10, 10 to 8. Unlike pharmaceutical, it's a must, no? Because they are required 20 to 30 doctors a day. Dapat ganun talaga. Pero pagka sa ibang field, ayaw ng tao na binabantayan ka. Bakit? Ang dating, wala kang tiwala sa akin. Do That's you agree? So, ang sagot yeah, natin, kung wala kang tiwala sa akin, wala rin akong tiwala sa iyo. So, yun ang concept ng tiwala. In fact, yung tiwala, hindi natin nabibili. If we go further, tatlo yung steps to build confidence, yung tiwala. Step one, yung tinatawag nating persistence, no? Kaya nagtitiwala yung kliyente sa'yo kasi pabalik-balik ka, ina-update mo. Kahit wrong timing ka, minura ka, tsaka na lang, still ina-update mo. Ang tawag doon, sa Tagalog, yung persistence, sa Tagalog doon, yung tinatawag na katapatang loob. The reason why you always come back is because meron kang katapatang loob. Na kahit ka murahin sigawan, anong nangyayari sa step 2? After yung step 1 of persistence, you develop an inner strength. Di ba? Tumitibay yung loob mo. And the third step, doon na di-develop yung tinatawag na willpower. Alam mo pare, ang pagbebenta, lakasan lang ng loob eh. It's a willpower. But that's shortcut. In reality, there are 3 steps, no? Step 1, persistence, katapatang loob. Step 2, katibayang loob, inner strength. And then finally, it becomes a willpower, lakasan ng loob. So basically, yun ang kanyang research base. How do you build confidence? May proseso, there are steps. So yun lang, Ivy. Thank you.
Ayan, thank you, Mr. G. Siyempre, nagte-take down notes ako sa lahat ng mga sinasabi po ninyo. So, it's persistence, inner strength, tsaka willpower. So, it's a process. Building trust Yes. is a process. It's not parang, yun po yung sinasabi natin, di ba, na parang respeto. It's gained, it's earned, it's not given, it's not automatically given. Ayan po, may question po tayo from Miss Sonia. Flash po natin sa screen. Ano po ang difference ng katapatang loob sa pangungulit? Okay. So, yan. Kaya nga everything should be balanced, di ba, Sonia? When you become too persistent, they will resist na. So, kailangan basahin mo yung RTQ, di ba? Yung Rejection Tolerance Quotients. Kasi may mga tao talaga na mga isa lang nakukulitan na, no? Kaya titimplahin mo rin 'yon, 'di ba? In fact, that's ginagamit 'yan. Wag lang yung sobra para yung mga diyan punta ka ng Green Hills, kakain ka diyan, 'di ba? Talagang may kausap ka, ito nagbebenta ng sampagita, diyan talagang pangungulit na 'yon, 'di ba? Nabubisit ka na pagka ganun. It's the same thing, kung wala ka namang value added na sasabihin, maiinis siya. Pero kung tuwing kang darating, di ba? Meron kang value added, diba? Very creative yung mga approach mo. At talaga matutuwa siyang makita ka. So, that's why, tama po yung sinabi, ang ibig sabihin ng katapang loob, merong positive persistence. Kaya nga sabi, pagka sumobra ka, the more you persist, they will resist na. Parang sumosobra ka na. Parang ganon. So I hope it answers, Miss Aliado, Sonia. Estudyante rin natin to, bagong nag-enroll yan sa ating masterclass. So thank you, Miss Aliado. Ayun. Thank you, Miss Sonia. Nakakatuwa kasi naalala ko lang, ire-relate ko lang po, no? Kasi di ba po parang sa nanliligaw lang din, kapag ka pasulyap-sulyap lang, okay lang. Pero yung pag makulit, di ba po nakakainis? Kaya di ba yun yung sabi, there's a very thin line to cross between katapatang loob and pangungulit. And it's one of the negative notions about salespeople. No, I've been in the industry also for more than 15 years, and yun talaga yung iniiwasan natin, yung matawid natin yung linyang yon, yung pangungulit versus talagang ano ka lang, talagang sincere ka lang na may ino-offer na produkto or serbisyo. Ayan. So our second question is, okay, ito naman po ay sa side naman po natin. Kung tayo naman po ang hirap magtiwala, kasi 'di ba po kanina ang tanong natin is bakit tayo nahirapan magtiwala? So ngayon naman po, paano tayo magtitiwala towards other people? Kasi this is naman my personal based on personal experience. Yung mga nasisira pong mga relationships natin, nakaka-move on po tayo dun eh. Whether it's a friendship, it's an intimate relationship, or whatever kind of relationship, work relationship, nakaka-move on po tayo dun. Pero yung mga ginawa po nila sa atin, nagkakaroon siya ng residue. Kumbaga sa Tagalog yata is latak. Nagkakaroon ng lamat or latak yung relationship. And ang nawawala sa atin, pinakauna po talagang nawawala sa atin is tiwala. So ang nangyayari, nadadala natin siya sa susunod na relationship. So doon sa susunod nating relationship, doon na tayo nagdududa na baka gawin ulit sa atin yung ginawa sa atin in the past. Ano po ang masasabi po ninyo dito? How can we start trusting people? Oo, pagka talaga sa Cebuano, pagka nadala, ano, pagka natagam, yung nag-misrepresentation, they promise heaven and earth. Alam nyo, itong condominium na ito matatapos in 2 years. Aba, 4 years na, hukay pa rin. Yung mga ganong, di ba, itong mga racket na double your money in 5 years, di ba, mag-invest ka lang dito, mag-member ka lang dito, magparis-paris ka lang binary, pag nag-paris yan, kikita ka, no? So, this sa mga networking, nandiyan pa rin. So, talaga ang tao, pagka nadala, nagkaroon ng bad experience, wala ka na, it takes time. Kaya nga ang expression, I'll forgive. Kasi tao lang tayo, but I'll not forget. I'll forget, but I will not forgive. Kaya nga sabi, di ba, yan ang challenge ngayon. Kung hindi pwedeng patawarin lang kita, di ba, kailangan may restitution. Kailangan may retribution. Di ba, hindi ka kita patatawarin, hindi ka ako maniniwala sa'yo, pakita mo muna yan. It takes time. Depende doon sa wound. Di ba? Na nakuha mo. That's why it takes Right. credibility. It takes, di ba, track record. And then later on, you're talking of your reputation. That your word is your world. Right, right. So we really have to
tayo muna 'no, ayusin po muna natin talaga yung kumbaga may healing process tayo and then we can start trusting people again. Ako kasi po, Mr. Garing, and share ko lang din, I think I've also talked about this in previous podcast episodes that I already did. I always say this to my audience that I trust 100% or I don't trust at all. Parang wala po talagang gray area. Kasi once nag-start ka talaga na 98% lang yung tiwala mo, yung 2% mas malaki yon kesa sa 98%. Kasi yung 2% yun yung magsisimula sumira sa kahit na anong klaseng relationship. So talagang it's 100% or it's none at all. So when we talk about trusting, yan, pakinggan po natin yung mga advice po ni Mr. Gary when it comes to building trust. Um, ito naman po is, as a salesperson or sales professional, what is the importance of building trust? And ito pong tanong ay very basic sa mga nanonood. Baka magulat kayo bakit napaka-basic ng tanong ko. Ulitin lang po natin ito for the benefit of everyone, especially for the newer ones, for the younger ones. Kasi po ito yung napansin natin sa sales, no? Ang hirap mag-build ng tiwala. Kasi share ko lang po, Mr. Garing, no? I have been assigned to different countries in the past. And isa po sa mga nakakalungkot at nakakalumong pangyayari is when kapwa Pilipino natin ayaw makipag-usap sa amin. Kasi sabi nila, naloko na kami ng mga brokers na yan, ng mga ahente na yan. Ayaw na namin ibigay mga pera namin sa inyo, niloloko niyo lang kami. And it's bad because it's like a reflection of the entire sales industry, which is not true. Kumbaga may mga mangilan-ngilan lang, pero ang nangyayari, nadadamay lahat. So, ano po ang importance po naman nito from your perspective po and from your experience, Mr. Gary? Dito pumapasok yung education, training, and development, di ba? Na talagang bago mo paalisin yung mga tao mo, i-train mo muna no, yung tatlong characteristics ng Pinoy, di ba? Yung tinatawag na tiwala, yung concept of tiwala, yung confidence, tiwala sa produkto, tiwala sa kumpanya, tiwala sa management. At ikaw mismo, believe ka, may tiwala ka sa sarili. Kaya nga doon sa ating formula, di ba? Knowledge and attitude makes you confident. If you have the technical knowledge, if you have the proper attitude, di ba? You develop confidence. Meaning, kahit anong itanong technically, trained ka. Lalo na, di ba? Nung araw, at least ngayon may mga virtual na. Nung araw, na all the information are with you, brochure, visual aids, no? Eh ngayon, lahat ng sinasabi mo, pwede kang i-test agad kung totoo yung sinasabi mo. So yun ang una. Pag na-build mo na yung confidence, what is next? Ang susunod doon, yung concept of kaya. Skills, di ba? So sa training natin, dalawa yung skills, yung the right communication skills at saka yung the right selling skills. So pag na-build mo yung skills, ang tawag doon, you become competent. You develop the kaya. Hindi yabang, may kayabangan ka na, skillful. And then last, how do you deliver? Kailangan ma-develop naman yung iyong concept of sigla. 'Di ba? Meaning sa goal setting, bibigyan mo sila ng ambisyon, 'di ba? Ano ba ang gusto mong ma-achieve in 90 days, 1 year? Pesos, magkano? Position, anong recognition, anong title ang gusto mo? Possession, material things. Yung tinatawag natin social incentive. Pag ang tao talagang naging goal setter, 'di ba, may ambisyon, sisigla. Kaya yun, bago namin padala talaga yung mga tao, they have to undergo. In fact, nung tinrain ko yung isang malaking realty firm, no? Ginather nila yung worldwide seller nila. Kasi nga, ang malaking market is abroad. So, what they did, talagang kinulong yan ng 1 week, no? Para more or less pagbalik nila, andun yung confidence, yung tiwala sa kumpanya, tiwala sa produkto, nandun yung skills, anticipated na yung mga objections based on the experience nila. And of course, bibigyan mo ng social incentive para motivated sila. So yun, knowledge attitude makes you confident. Skills makes you competent. Habits makes you enthusiastic, masigla. Kaya ng slogan namin kapag may tiwala sa sarili, masigla ang damdamin, kahit anong kota, kakayanin. Ayun, mindset talaga yun at saka skill set. By the way, I'd like to acknowledge, nakita ko yung isang bagong estudyante na top seller ito ng isang kliyente namin, Success Community, si Mr. Pacifico Petero Jr. So congratulations, nakita ko awardee agad siya. Bago pa lang siya doon sa kanilang Success Community at kaya enroll lang namin, but maganda yung kanyang
attitude, maganda yung kanyang skills, tsaka talaga nag-invest agad siya na umattend nitong basic foundation ng masterclass namin. So, congratulations, thank you, Mr. Pacifico. At saka nanonood sa'yo dito, yung taga Baguio, gusto kang gayahin, sabi ko, panoorin mo si Ivy kasi pupunta ka sa Amerika at magtatayo ka rin ng mga ganito. Kaya maglo-launch siya ng kanyang program eh. We will work together, yung tawag naming Gabay ng Ahenteng Pinoy. Ha, di ba? So, yun ang kanyang Wow. title ng program. So, magpa-practice kami yan by Wednesday. Together with some Nice. of our trainers group. Do yung mga graduate namin. We are working, collaborating with each other. So, thank you, Ivy. Ayun. Another question po is, bahala is also a concept of faith. So, kanina trust, now naman is a concept of faith. Um, because of the pandemic, ito po yung napansin po natin, no? I actually personally experienced this, and of course, given with all due respect naman, giving all due respect to all our friends out there, no judgment zone naman po tayo. But ito po yung na-notice ko, Mr. Garing. The pandemic has changed us in a way that it touched our faith. In touch in a way na mas napalapit tayo kay Lord, at yung iba naman mas napalayo kay Lord. So ang nangyari, hindi na bahala si Lord. Ang nangyayari, ito po ay common sa mga kabataan at narinig-rinig ko lang, bahala na daw si Batman. So yun ang nangyayari. Ano po yung pwede nating gawin para positively ma-influence po natin sila na magtiwala ulit sa kanilang faith or sa kanilang pananalig, yun pala, pananalig. Okay, so alam mo maganda yan eh. Kung i-apply natin as a salesperson o sa or general, no? Lalo na katulad nito, di ba? The normal is really abnormal. We'll never know what will happen. It's either faith or fear. It's either fear or faith, di ba? So very important, yung tinatag namin 3 C's, given this COVID environment, di ba? It's a wake-up call. 3 C ang tawag namin dyan. Yung first C, it's a cleansing time, whether we like it or not. Di ba? It's a modern Noah. Ibang klase na lang si Saint John who will be announced kasi nasa book of Revelation na in reality, no? So number one talaga nangyayari ngayon is cleansing. Tatanggalin mo na yung mga toxic mo, tatanggalin mo na yung mga bad, mga lahat ng mga pagkakamali mo. Number two, this is also a wake-up call na dahil puro ka na negosyo, nakakalimutan mo na yung family bonding or whatever, yung companionship. Di ba? And third, tinatawagan ka na you have yung conformity. O teka, di ba nakakalimot ka na. So yun ang tatlong sinasabi ko lagi na bago ka magbenta, dapat i-realize mo yung tatlong C din, yung concern, pagbabahala, number 2, yung compassion because of what happened to them, and worse, yung condolences. Huwag muna negosyo, ipakita mo muna yung pagbabahala, concern, pangalawa yung compassion, and worse, yung tinatawag nating condolences. Then, pagka pinakita mo na yan, sila namin, oh, siya nga pala, kamusta na yung project nyo? Di ba? Ganun ka talaga muna. Ganun ang Pilipino eh. Dapat ganun muna. People buy people first before product or services. Alam naman natin yan. So, thank you. I hope that clarifies how to apply what's happening today. Ayun, nakamute pala ako. Ayun, thank you so much, Mr. Gary. And of course, we'd also like to walk the talk. Kumbaga, kung ano man po yung mga natututunan natin tonight at mga natututunan nating mga positive na pwede nating i-share, we walk the talk. Kumbaga, gawin din natin sa buhay natin. And somehow, maging reflection po tayo ng blessing na meron tayo ngayon para maka-influence tayo in a positive way. Ayan. Meron po tayong message from Miss Lynn. True Ivy, building tiwala kahit kapwa po Pilipino pero hindi ka local sa place nila, medyo mahirap. Kaya tama si Sir June, kung may education sa profession ng selling, Sir June is the perfect guru dahil sa insertion ng mga turo ni Dr. Hocano. Why do I know? My experience in Ilo as group head ng in-house group, knowledge, attitude, skills, habits, nagtiwala sila Ivy, 13 years experience. Ayan, from Miss Lynn. Thank you so much for that message. Okay. And of course, before may isa pa pala akong question na hindi nabasa kanina. Ito pa pong isang question. Meron din pong term na pagpapawalang bahala, yung walang pakialam. Ayun. So, depende talaga kung paano gagamitin ang word na bahala.
Okay, so this is my final question. If you have other questions, please post them there because we will be playing a game. Ayan, magpapa-game po kami ni Mr. Garing para naman sa ating mga e-book mamaya. Okay, so my final question is, as sales professionals, because I would assume most of the people, at least siguro 90% of the people in the room right now or the people in the audience are coming from the sales industry. As sales professionals, why is it important for us po ba to be faithful? Ayan, Okay, Mr. Gary. again, ah, isasabihin ko yung mga research ni Dr. Hocano. Kasi naging popular si Dr. Hocano, sinolve niya yung labor management. Kasi nung araw, grabe, di ba? Grabe yung KMU, yung mga radical movement, no? And very honest yung mga tao, communication. Paano maraming honest? Kung ano yung nakasulat doon sa placard, totoo yun, di ba? Tatanungin mo yung labor. Anong gusto nila? Ano yung mga demand nila? Gusto namin is tinatawag nating uh, yung anong tawag nun? Yun. Uh, gusto namin na yung kita, sapat na sahod, di ba? Gusto namin sapat na sahod. Anong sagot ng management? Gusto naman namin quality work, di ba? So gano'n, di ba? Second, gusto namin job security. Ang sabi naman ng management, gusto namin yung tinatawag na productive, mabungang paglilingkod, di ba? Third, gusto namin tapat sa tungkulin, loyalty. Ang gusto naman ng tao, kailangan quality yung relationship. So, hindi sila magkakasundo, di ba? Parang Pilipinas ito eh. Yung isa sumasagwan, ito yung gusto ko, ito yung gusto ko. Ay, hindi talaga sila magkakasundo kasi hiwalay eh. Labor management eh. Paano niya sinolve? Hindi talaga kayo magkakasundo kasi you're looking at the differences. Magkakasundo kayo doon sa gusto. So, tinanong yung presidente, tinanong yung laborer. Ba't ka ba nagtatrabaho? Gusto kong kumita. Eh, ikaw, gusto ko rin kumita. Eh, pareho pala eh. Ba't tayo nag-aaway? Number two, ba't ka ba nagtatrabaho? Gusto kong makatulong sa aking pamilya. Ako gusto kong makakatulong sa kapwa. Eh, pareho pala tayo eh. Gusto pala natin makatulong. Eh, ba't tayo nag-aaway? Third, ba't ka ba nagtatrabaho? Gusto kong maging matagumpay, successful. Eh, ikaw, gusto ko rin matagumpay at maligaya. Eh, pareho pala yung gusto natin eh. Eh, ba't tayo nag-aaway? So what he did, na-solve yung maraming strike na pagkasundo. Di ba? Because they look at their common ground, kung anong gusto nila, hindi sa differences. And that with the UP School of Labor Management, partner ni Dr. Ocano yan, to solve yung radical movement. Kasi ang radical, meron yan GTU. May mga seminar yan, yung mga KMU, GTU, Grievance Technical Unit. Pag hindi mo sinabayan itong kay Dr. Ocano na WAVE, Work Attitude Value Enhancement, di ba? Eh talo ka. Magaling sila magtagalog, talagang sagad sa puso mo. Parang sa NPA, sa tawagan pa lang eh, ka Roger, ka Erwin, di ba? Mas closer sila dyan. Eh pag nagtagalog naman talaga, I remember my years, no? Late 60s, early 70s, before martial law. Isa rin ako sa uma-attend eh. Kasi ma-excite ka talaga pag nagtagalog sila. Yung mga kabataang makabayan. Di ba? Pagka yung mga Tagalog niya, talagang kuha yung puso. Kaya karamihan namundok eh. Because mga idealistic during that time before martial law. And that's the reason why martial law was declared. Talagang halos control na nila eh. Yung eskwelahan, labor, etc. Halos. But that's my personal experience because I was there during that time. So yun lang, IB. Ang again, we'd like to acknowledge si Dr. Rocano na talagang October 27, ito yung 8 years death anniversary niya. Siguro later on, tinawagan ko na yung kanyang anak. Sabi ko, Bot, the junior, ha? Kailangan ituloy mo. Tinuturo niya ito sa UP. Kasi i-breakdown natin lahat ng mga research ni Dr. Rocano for many, many years, yung kanyang 36 books. It doesn't create an awareness. Sayang, di ba? Right. And sobrang ano po siya it's timeless. Kumbaga, it's not applicable to a certain generation. It's applicable to all generations regardless of whatever season we are in. Talagang applicable siya. It will stand the test of time, kumbaga. Hindi naman kasi dapat talaga nawawala yung mga values na
meron tayo. And we are proud because as Filipinos, we have certain values na talagang uniquely ours. And that's what makes us Filipinos. So talagang dapat ipamana din natin sa mga susunod pang generation. And I'm really grateful po, Mr. Garing, because we are taking this opportunity to have this conversation and also para maano natin, maipalagana pa natin yung talagang taos sa puso na mga ano ba tawag doon, mga values na dapat ini-embody natin as a group of people, and not only as professionals but also as citizens of this country. Dapat yung talaga yung ipagpatuloy natin kasi napapansin ko, because with the advent of technology, with the changing times, puro virtual na lang, parang wala nang masyadong personal feel or wala nang personal touch when it comes to dealing with people, ganyan, building trust, building rapport, building friendships, relationships. So, with these conversations po, nakakatulong po tayo na mabuhay ulit or mapukaw ang mga natutulog na damdamin na dapat nating gawin para sa ating mga kapwa. Um, and with that, of course, meron tayong comment from Miss Juvie. Meron na modern ngayon unspoken words. Ayun. Oo nga, yung mga unspoken words. All right. So, if you have questions, don't hesitate to post them there. And Mr. Gary, meron pa po ba kayong gustong sabihin before we play a little game for our ebook? I-acknowledge ko lang, nakita ko yung mga graduate ko tsaka estudyante ng trainers training nandito. Like si Juby, nakita ko, si Lynn, si Marjorie, si Teo. Talagang they're supporting us. And of course, yung mga estudyante natin sa master class sa mga sales. Di ba? Nandiyan si Edith, nandiyan si Mr. si Sonia. Talagang it shows na talagang may support tayo na ipagpatuloy natin itong kung sa bata GMRC na nawala, yung good manners and right conduct. Ito yung concept That, of ASAP. That's the only thing that will bring us together kasi pare-pareho yung ating core values. So, that's gamitin natin true. yun. At magtatagal That's tayo, true. masusustain natin. We will not just survive, but we will thrive. Yan, I totally agree. Of course, kailangan natin talaga i-embody, instill, and then syempre ipamana. Hindi lang sa ating mga anak, kundi sa ating mga kasamahan sa trabaho, mga kasamahan po natin sa industry, kasamahan po natin sa community. We really have to be reminded of what we are, of what we believe in, strongly believe in as Filipinos. Kasi talagang maganda yung cultural values natin na kailangan ma ano ba tawag dun, ma-sustain natin. Alright. So, ayun po, meron pong message po ulit si Miss Juvie. Thank you, sir. So proud to be mentored by you. We are really grateful, Mr. Garing, for having you tonight again. And, ayun, magpapagame na po tayo, Mr. Garing. Ayan, sa mga, kasi marami po ang nagstay, no? Marami ang nagstay at nagtuloy-tuloy from start to finish of our podcast episode. Thank you so much. So, tanong po natin, ano po yung tatlong, under the concept of asal? Ayan, paunahan po tayo, no? Under the concept of asal, ano po yung tatlong major concepts under asal? Tatlo po yon. So, nagsisimula sa KDD. Ayan. Sige po, paunahan po tayong sumagot. At habang nag-iisip po kayo at nagbabrowse na yung mga notes, I'd like to thank the audience for tonight, the live audience, and as well as the ones who are also watching via replay. Thank you so much for tuning in and for constantly supporting the page and the channel and all the topics that we have. And of course, if you want to be a guest of the show, please get in touch with me through private message or through WhatsApp. Nasa channel po natin yung ating numbers. And I'd also like to invite you sa mga training programs ni Mr. Garing. Please call Mr. Nathan Garing. That's 0917-466-5296. Naka-flash po sa ibaba ng screen yung contact number ni Mr. Nathan if you want to avail of any of the books that Mr. Jun Garing wrote or any of the training programs that he is doing. Please get in touch with Mr. Nathan. Flash lang din po natin sa screen yung ating mga training. Meron po tayong intro course. Okay, hold on. Meron po tayong mga intro course na you can also attend. Ayan po.
This is every Tuesdays and Thursday free intro course, the master class for the train the sales trainer. That's via Zoom. Again, please get in touch with Mr. Nathan Garing. Diyan po sa number na naka-flash po sa screen. And of course, if you would like to avail of the books, meron po tayong limited offer. Ayan, it's already available for sale. Naka-flash din po sa screen kung ano po yung mga books. That's yung isa po is buyer-based selling, yung isa is the Filipino art of breakthrough selling, and the other one is reading your buyer's eyes. Effective selling by reading your buyer's eyes. So again, get in touch with Mr. Garing about it. Mr. Nathan. Kasi brother po siya ni, ni Mr. June. Ayan. And meron din pong nag-i-invite. Post din po natin. Please come and our Zoom meeting tomorrow to have the learn and be mentored by the expert. Thank you so much. Ayan, may nanalo na tayo. Damdamin dangal at kapwa. Okay, yan yung ating tamang sagot. Okay, taken ko lang po ng picture yung inyong sagot. Yan. Thank you so much. We will get in touch with you, Miss Dolores. Thank you so much for that. We will be reaching out with you through private message. Paki-PM po ako ng inyong para mag-get in touch, makapag-get in touch po kami sa inyo. Mag-PM po kayo dito sa channel natin. Okay, and may message din si Miss Teo. Miss, I will message you bukas. I will ask you something. Okay, for sure, for sure. Okay. Wow, congrats Miss Dolores. Ayan, napaka-supportive ng ating community. And ang isa pa pong maganda po sa training programs po ni Mr. Garing, meron po kasing community na mga talagang i-boost ka, i-support ka. And this is for me, this is very helpful, lalong-lalo na po amid sa pandemic. Kasi di ba naging detached tayo masyado sa ating mga kasamahan. Pero sa community po na binibuild po ni Mr. Garing, lahat talaga sila supportive, nakakatuwa. So, join po kayo sa mga training programs. And also, we will be promoting po sa page din po natin. So, abangan po ninyo yung mga programs na ilo-launch po natin exclusively for the Ivorine page para po mas mainganyo po kayong mag-interact with us, and also kung nag-iisip po kayo kung gusto ninyong magpalit ng career, kung gusto ninyong lumipat sa sales industry, huwag kayong mag-alala. Kung nakakatakot ang sales industry, lahat po ng career nakakatakot. It's just a matter of perspective. Kasi syempre lahat naman po talaga tayo nagsisimula from zero. But with the help of the training programs of Mr. June Garing, I'm pretty sure you're gonna succeed in life, especially if you have chosen the sales profession. Ayan, so meron, 'di ba? Sabi ko sa inyo, sobrang supportive yung sobrang supportive yung community ni Mr. Garing. Ayan, ang dami nilang ko-congratulate. Thank you so much, everyone. Meron po ba kayong final words before we close the program, Mr. Garing? Yes, now na binigay ko sa inyo yung concept, although konti lang, nasa parang iceberg yan, di ba? Parang kiniliti lang namin kayo sa concept ng Filipino Psychology of Success. So pinakita ko sa inyo yung konting proseso, sabi nga natin, kayo na ang bahala. Ang gusto kong marinig sa inyo is, sige sir, kami ang bahala. Para talagang positive tayo. So thank you again, see you again. Magpaplano pa kami ni IB kung ano yung mga succeeding namin. At again, ang basis natin itong core values ni Dr. Rocano. Idadissect lang natin at saka i-specific natin sa sales management. Katulad nung binigkas ko kanina, yung kanyang program na higher level, yung gabay. Yung tinatawag niyang 4 P's of Sales Force Management. Na after pagtuturo, next yung pag-alalay, next yung pagtutulungan, and next yung pagpapaubaya. Yun ang pinakamagandang functional management. Hindi yung alam natin POLC, Planning, Organizing, Leading, Control. Pag tinagalog mo, mas maganda thing, di ba? Pagtuturo, pag-alalay, pagtutulungan, at pagpapaubaya. Mas maganda ang dating noon pagka nakabisado nila. But again, mga succeeding program natin, we will share with you that concept. So again, thank you. Kayo nang bahala.
at gusto kong marinig, Mr. Garing, kami ang bahala. Oh, that's group responsibility. So thank you for all your concern. Thank you so much, Mr. Garing. And of course, we would like to thank our audience for staying with us for more than an hour. Actually, more than 1 hour na pala tayo, 1 hour and 13 minutes. Thank you so much for sharing your time with us and for spending your time with us. I know that it's a busy Tuesday night. Ay, Monday night ba kita? Kita ko sobrang busy ko na lumagpas na yung oras ko. So I know it's a busy Monday night, but still you decided to share your time with us, spend your time with us, and I hope that this was a fruitful yet another fruitful event for you and that you will be able to share what you have learned from this podcast episode. And alalahanin po natin, no, tayo po ang bahala. Ibig sabihin, on a positive note, tayo ang bahala. We are the captain of our fate, the master of our soul. Sana tama yung pagkakasabi ko, hindi ko nabaliktad. Tayo po ang bahala. At syempre yung bahala na yan na para sa sarili natin ay hindi yan galing sa sarili natin kundi galing kay Lord. May pinanggagalingan na mas superior force para naman mas talagang strong yung ating pagkabahala. Sana tama yung Tagalog ko. All right. So again, thank you so much everyone and I hope you learned a lot from this podcast episode. Please do not forget to check our posters na sa channel po natin. Kung gusto po ninyong mag-avail of any of the training program, kung hindi po ninyo makita yung poster, just send us a message and we will connect you with the office of Mr. Jun Garing. And of course, if you also want to be a guest in the podcast episodes, in the future podcast episodes, please let me know. I will really appreciate working with people who want to share their knowledge, their ideas, their brilliant minds in the podcast episodes. Sabi nga ni Mr. Garing, kailangan nating i-share kung ano man yung nalalaman natin. Hindi natin pwedeng dalhin yan. Kasi at the end of the day, knowledge is best when it is shared with other people and when we take action with that knowledge that we have. So, hindi lang puro knowledge. Dapat may kasamang action. So, with that, thank you so much, everyone. And once again, good morning po sa inyong lahat. This has been Irene and together with Mr. Garing and the rest of our teams, thank you so much for tonight. We'll see you again on Wednesday. Ayan. So, pero si Mr. Garing, we will have another episode with him for sure. But on Wednesday, we will be having our Empowerment Wednesdays. So, same time, 8 p.m. pa rin, same channel. Thank you so much, everyone. Stay safe, stay healthy, and God bless you. Bye-bye.